ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു KTET. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് KTETൻ്റെ സൈക്കോളജിയിലെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റുമായിട്ടാണ്. വലിയൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ പെട്ടപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുകയാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് വിലയിരുത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പെൻസിലും പേപ്പറും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ 10 ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അവസാനം ഞാനിതിൻ്റെ ആൻസർ റീഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് മിസ്സിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്കായാലും 10 ക്വസ്റ്റ്യനല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പേനയും പേപ്പറും എടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുടെ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമ്മൾ സൈക്കോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ സൈക്കോളജി ചെറിയ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പേരുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം, ഓരോ തിയറീസ് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചാനലൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക. പ്ലേലിസ്റ്റിൽ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എൻ്റേതായ കോഡ്സും ഒപ്പം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഒപ്പം ക്യുക്ക് റിവിഷനും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻസൈറ്റ് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് വാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ. ഇൻസൈറ്റ് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് വാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ Option A, Ivan Pavlov. Option B, Kohler. Option C, Lev Vygotsky. Option D, Jerome S. Bruner. Ivan Pavlov, Kohler, Lev Vygotsky, Jerome S. Bruner. Insight theory of learning was promoted by. Second question, Person with Disabilities Act came into force on. Person with Disabilities Act came into force on 1989, 2009, 2016, 1996. Person with Disabilities Act came into force on Option A 1989, Option B 2009, Option C 2016, Option D 1996. Third question, Emotional intelligence was popularized by. Emotional intelligence was popularized by Option A, Howard Gardner. Option B, Daniel Goleman. Option C, Lev Vygotsky. Option D, Jean Piaget. Howard Gardner, Daniel Goleman, Lev Vygotsky, Jean Piaget. Emotional intelligence was popularized by. Next one, cognitive development theory was postulated by. Cognitive development theory was postulated by Option A, Jean Piaget. Option B, William James. Option C, Kafka. Option D, Thorndike. Jean Piaget, William James, Kafka, Thorndike. Cognitive developmental theory. Next one, teacher gave a problem in the class. Amal did it in an alternate and new way. This behavior of Amal is Option A, aptitude. Option B, motivation. Option C, creativity. Option D, interest. A, aptitude. B, motivation. C, creativity. D, interest. Sixth question, the right to education of person with disabilities until 18 years of age is laid down under. The right to education of person with disabilities until 18 years of age is laid down under. Option A, PWD Act 2016. Option B, RTE Act 2009. Option C, UGC Act 1956. Option D, CU Act 2009. PWD Act 2016, RTE Act 2009,
UGC Act 1956, CU Act 2009. Next question. To cater the needs of children with special needs, which of the following is provided? To cater the needs of children with special needs, which of the following is provided? A. Adapted textbooks. B. Activity books. C. Resource teachers. D. All of the above. Adapted textbooks, activity books, resource teacher, all of the above. Eighth one. Which of the following is common among teachers and counselors? Which of the following is common among teachers and counselors? A. Facilitating. B. Empathy. C. Disciplining. E. Evaluation. A. Facilitating. B. Empathy. C. Disciplining. E. Evaluation. Ninth question. Which of the following is not a characteristic of an adolescent? Which of the following is not a characteristic of an adolescent? Option A. Risk-taking behavior. Option B. Hero worshipping. Option C. Emotional stability. Option D. Daydreaming. Risk-taking behavior, hero worshipping, emotional stability, daydreaming. Last question. Development proceeds from 1. Central to peripheral. 2. Head to feet. Central to peripheral, head to feet. Option A. 1 is wrong and 2 is correct. 1 is wrong and 2 is correct. Option B. 1 and 2 are correct. 1 and 2 are correct. Option C. 1 is wrong and 2 is correct. 1 is wrong and 2 is correct. Option D. 1 and 2 are wrong. 1 and 2 are wrong. ഓക്കെ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാം, അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇസ് ബി. സെക്കൻഡ് വൺ ആൻസർ ഡി. തേർഡ് വൺ ആൻസർ ഇസ് ബി. ഫോർത്ത് വൺ എ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ സി. സിക്സ്ത് വൺ ആൻസർ എ. Seventh one answer is D. Eighth one answer is B. Ninth one answer is C. And the last one answer is B. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 10ലും 10 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വിക്ക് റിവിഷനും മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ക്വിക്ക് റിവിഷൻ സൈക്കോളജി പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഒരു 10 മാർക്കിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുമായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കുട്ടി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഓടിച്ചിട്ട് കേട്ട് എഴുതാവുന്നതുമാണ്. അതല്ല എൻ്റെ വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടിട്ട് എക്സാം പോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. പെഡഗോഗിയുടെ പാർട്സ് വേണം എന്നുള്ളത്, വീഡിയോസ് വേണം എന്നുള്ളൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനലിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പ്ലീസ് പോയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വൈകാതെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.